Ba? Yan. Yan. Kaya nagpapaano, punta na Ito po brakes. dito. Tapos ito forward, ito backward. Sige, sir. Good luck. SM by the MOA. Yan. Ano tawag dito sa lugar nyo? Sige, dito ka. Ano to? SM by the Bay. Dito sa MOA. Punta na po kayo. Yes. Ano tawag mo dito? Jimmy. Ano mga to? Travel Scoot. Okay. Wow. Sino ang pangalan mo? Sabihin mo. Ako po si Borloloy. Borloloy. Ano? So pwede to ano? Punta na kami in Quezon City ha? Sige? Ito na Sige. po si ano. Ingat na lang po. Ingat na lang po. Ingatan nyo yung lisensya ko ha? Okay. Okay, go. Hi. We're going this way. Ano tawag dito? Travel Scoot? Travel Scoot. Okay, we just rented from Travel Scoot. We have 1 hour to go. We're gonna go first down there, then go back. Let's see if we can do this. Electric to, no? This is an electric scooter. Hey, Anong oras na sa'yo ngayon? let's do it. 7:20. Mahataw ba to? Fix na po. Bilis. Hindi to pwede 100 kph sa brakes. Ito, hindi kami ma-accidente nito ha. Ha? Insured ba yan? Insured? Sir dyan, sir. Sana sa... Alright, let's go! So riding this scooter, we just rented for 120 pesos for an hour. Let's see how this works. Alright! Medyo maalog eh. We never thought we could do this here in MOA. Kind of fun. Yeah. It's not that fast, but it gets you around. It's a 3-wheeler scooter. But I think there's soft opening, so it's quite cheap. It's 120, so I go here. Let's see. Okay. It's as fast as it's getting. Mine's slow, but Nonoy's is slower. Yes. Okay, yeah, go ahead. Muna na ako. Alright, I'm gonna catch up. Mabigat ata yung sumakay dyan kanina eh. Yung ngayon nakasakay mo. Pwede naman itong assist mo. Boss, karera. Kaya, sino mas mabagal? May train sa likod. Meron sa likod. This is fun. Actually, out of all the rides here in Manila Bay, this is far the best. It's a must try. It's not that expensive. You can go around for 120 pesos. Okay. It's well worth the money. Should try it. Go with the family.
Sabi niya bonus, bigay mo na lang yung ano, sa bata. Bonus. Magaling si... O, tingnan mo paano yung gagawin. May ganyan ata kayo sa bahay. Kaya praktisado. Tumama sa atin. Wala. Yung tumama sa atin. Ay, ginuulang mo. Yun, oh, ganun. Ganun, nakita mo na, gayahin mo. Gayahin mo. Hindi mo naman ginaya eh. Hindi mo ginaya eh. Last one. Wala Thank you po, sir. Huwag na. Gagawin natin yan. Kukuha ka ng ganyan. Okay, mahirap manalo dito. Ganyan, Next kukuha ka ng time. ganyan setup sa... Ibang game naman, ibang game. Ibang game. Saan ba? Kinis ko lang po yun, sir. Kinis ko lang po yun, sir. Dalawang bucket daw, di ba? Pag lahat, nagkuha ko to, lahat yan akin. Hindi, one price lang, sir. Oh. Tapo mo sabay-sabay, baka may tsumamba. Okay, our 1 hour is up and we're taking it back to where it belongs. Travel school. Kung tamad ka maglakad dito sa Manila Bay, punta ka dito sa travel school. 1 hour. Dulo-dulo nga eh. Umabot kami dulo doon. Ayun, bagal. Pero okay lang. Pwede na. Okay. But it was fun. So this is what it looks like. Thank you, Travel Scoot. Masaya. Siya. Masaya. Mas mabagal yung isa.